Au départ, il s'agissait d'une commande du Centre dramatique national de Besançon. Recueillir la parole d'anciens et d'actuels demandeurs d'asile et écrire à partir de ces témoignages. J'avais un bureau dans le théâtre, j'avais un dictaphone, j'avais parfois un interprète à mes côtés. Pierre Couchot, qui travaille au collectif de défense des droits et libertés des étrangers, CDDLE, s'était chargé d'organiser les rendez-vous. J'ai rencontré 10 personnes en quelques jours. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, tous réunis par le même destin, l'obligation de fuir, de quitter le pays natal, l'Afghanistan, la Mauritanie, le Kosovo, l'Éthiopie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan ou l'Irak. Pierre Couchot m'a également raconté l'histoire d'autres personnes dont il s'était occupé, qui n'avaient plus le courage de raconter toujours la même histoire, sans résultat aucun, toujours sur la brèche en France, dans la même douleur. On m'a confié des photocopies de récits de vie, des bordereaux de pièces jointes, des articles de journaux, des photocopies de minutes d'entretien de l'OFPRA, des lettres administratives, des décisions de rejet, des pétitions, des circulaires du ministère de l'Intérieur. J'ai rencontré une avocate. J'ai assisté à des audiences à la Cour nationale du droit d'asile, CNDA, et au tribunal administratif de Besançon. Puis nous avons appris qu'il y avait à Mout, un petit village de 1000 habitants dans le Haut-Doubs, le plus froid de France, à ce qu'on dit, une famille venant d'Irak, tout juste accueillie par l'association Accueil et Solidarité des Hauts du Doubs, créée pour la circonstance. J'ai rencontré les 10 Irakiens et les membres de cette association. Je n'ai pas écrit à partir de la parole irakienne, car les entretiens se passaient en anglais, et il aurait fallu que j'écrive dans cette langue, ce dont je ne suis pas capable. En effet, la contrainte que je m'étais fixée, c'était d'écrire à partir des mots entendus et seulement à partir des mots entendus. Juste écouter. Écouter cette parole et la retranscrire. Rentrée chez moi à Paris, j'ai voulu rencontrer aussi ceux qui vivent en bas de chez moi, le long du canal Saint-Martin ou sous les arches du métro aérien entre Jaurès et La Chapelle. Je suis allée me présenter à l'association Français Langue d'Accueil, installée dans le 10e arrondissement de Paris. J'ai rencontré les fondateurs de l'association et d'autres réfugiés, dont un qui, finalement, après relecture, n'a pas voulu me laisser son témoignage. Car j'ai fait lire à chaque fois aux uns et aux autres ce que j'avais écrit, et c'est peut-être plus cruel qu'un miroir. Ou peut-être que les mots ravivent des douleurs qu'on préférerait enfuir. Ou peut-être que la peur est toujours là, de se faire attraper par le passé. J'avais toutes ces voix dans mon ordinateur, déclinant chacune, comme une variation sur le même thème, l'absurdité de la bureaucratie, l'arbitraire de notre justice, les affres de l'attente, le hasard des chemins parcourus, la douleur de tout abandonner derrière soi, le courage de partir, les souvenirs à vif, la culpabilité de survivre, la peur encore, l'espoir aussi. La vie qui s'invente malgré tout, pas à pas, sur la route de l'exil, dans la frange de notre société. J'ai écouté et réécouté ces histoires, ces épopées modernes, ces récits de vie héroïques. Je les ai orchestrés sur la page, sur le papier. Ce qui m'a frappé, c'est l'envie de dire, pour qu'on sache, et la douceur des voix, l'émotion retenue pour continuer à dire. Il y avait des maladresses de langage parlantes. Il y avait la nervosité des mains, et il y avait toujours, déchirant toutes les histoires, le vocabulaire administratif français, hérissé d'acronymes, comme une nouvelle langue à déchiffrer, pour eux comme pour moi. D'où mon envie d'évoquer l'école. L'école où ils sont contraints de retourner en arrivant ici, pour tout recommencer à zéro. It started as a commission from the Centre dramatique national in Besançon, France, to gather the oral histories of current and former asylum seekers, and then write using their words. I had an office in the theater. I had a tape recorder. Sometimes I had an interpreter with me.
Pierre Couchot from the French Collective for the Defense of Foreigners' Rights and Liberties, the CDDLE, volunteered to set up the appointments. Over the course of a few days, I met with 10 people, men, women, some young, some less so, all bound together by the same fate, the necessity to flee, to leave their native country behind. Afghanistan, Mauritania, Kosovo, Ethiopia, Armenia, Azerbaijan, Iraq. Pierre Couchot also told me the stories of other people he had helped, people who had grown tired of telling the same story over and over, in vain, tired of living on the edge of a precipice in France with the same pain and unhealing wound. I was given photocopied biographical accounts, lists of documents, newspaper articles, photocopied minutes of immigration interviews, administrative letters, rejection letters, petitions, memoranda from the Ministry of the Interior. I met with a lawyer. I attended hearings at the National Court of Asylum, the CNDA, and the Besançon Administrative Court. Then we learned that a family from Iraq had just arrived in Mout, a village in the mountainous Oudou region of eastern France, with a population of 1,000 and a reputation as the coldest village in France. A local association had been created to take them in. I met the 10 Iraqis and the members of the association. I didn't write using the family's words directly, as the interviews took place in English. Doing so would have meant writing in a language I barely speak, and the constraint I had set myself was to write using the words I heard spoken, only those words, to just listen, to listen to those words and write them down. Back home in Paris, I set out to meet the refugees living just outside my door, along the Canal Saint-Martin, and under the arches of the elevated metro tracks between the Jaurès and La Chapelle stations. I paid a visit to the Français Langue d'Accueil, a language school for asylum seekers located in the 10th arrondissement. I met the school's founders and a few more refugees, one of whom, upon reading my written version of his account, decided he preferred not to leave it in my hands. I had each person who spoke to me read what I had written, which was perhaps crueler than a mirror. Or perhaps it brought to the surface a pain they would rather keep buried. Or perhaps the fear was still there, of their past catching up with them. All these voices were in my computer, each one intoning a variation on the same theme: the absurdity of bureaucracy, the arbitrary workings of our justice system, the agony of waiting, the randomness of the journey, the pain of leaving everything behind, the courage to do so anyway. Memories that still sting, survivor's guilt, lingering fear, but also hope, a new life forged in spite of it all, step by step on the path of exile, on the margins of our society. Over and over, I listened to these stories, these modern epics, these heroic sagas. I set them to the page, to paper. What struck me most was the need to speak, to bear witness, words almost whispered, emotions held in check, so that the voice might carry on. There were sentences punctuated by eloquent errors, hands wrung with worry, and always, slicing through every story, the vocabulary of French bureaucracy, barbed with acronyms, a new language to decipher, for them as for me, like school, the school to which they are forced to return when they arrive here, to start all over again. Et maintenant, on va vous lire un des témoignages. So this next piece that we're going to be reading is it's actually a testimony from a Kosovar asylum seeker. I think. Récit de vie numéro 01 12 62 20 02 21 12. C'était le 8 octobre 2015. Ils sont venus chez moi vers 5 heures du matin. Et ils n'ont pas sonné. Ils ont frappé à la porte, très très fort. Ils ont frappé tellement fort
que j'ai été obligée d'aller ouvrir. Je pense qu'elles auraient cassé la porte si je ne l'avais pas fait. Je ne sais pas comment ça marche ici, mais ils m'ont rien montré. Rien du tout, aucun papier de la police. Prends ce que tu dois prendre et viens avec nous. Tu as une OQTF. Tu n'as plus rien à faire avec ta famille. Tu es majeur, tu n'as pas voulu rentrer tout seul au Kosovo, maintenant tu viens avec nous. Ils parlaient plus que vite. C'était très chiant. Il n'y avait pas de traducteur avec eux, c'est parce qu'ils savaient que je parlais le français. C'était dans mon dossier. Je n'étais plus dans le même dossier que ma famille parce que je venais d'avoir 18 ans. Ma petite sœur, elle était mineure, elle avait le droit de rester en France. Mon père, avec le titre d'étranger malade, il avait le droit de rester. Ma mère, à cause du mariage avec mon père, elle avait le droit aussi. Il n'y a que moi qui n'avais plus le droit de rester parce que j'étais devenue majeure. Ils étaient nombreux à la porte. Il y avait 3 voitures de police garées en bas. Ils ont traumatisé l'immeuble parce que, oui, ils m'ont menotté pour descendre l'escalier jusqu'à la voiture, alors que je me laissais faire. Ma famille n'a même pas, ma famille n'a même pas réagi. Ma petite sœur était là aussi. Elle a tout vu. Vous voulez du café? A dit ma mère. On était trop gentils. C'était atroce. Est-ce que je peux voir un document qui prouve que vous êtes bien de la police et que c'est bien vous qui devez m'emmener? Ils m'ont pas répondu. Ils m'ont emmené directement. J'ai même pas eu le temps de prendre mes affaires, rien du tout. C'est eux qui ont choisi ma veste, pas moi. Non, je veux pas celle-là. Il fait froid dehors. C'est ça ou rien du tout. Mon père voulait me donner de l'argent. Est-ce que je peux aller à la banque pour retirer de l'argent? Ils ont refusé. Du coup, j'avais rien dans mes poches. On est allé directement à l'aéroport, Bâle, Mulhouse. Ils avaient acheté mon billet au mois d'août, c'était écrit sur le ticket. Ils sont venus me chercher en octobre. Tout était programmé. Normalement, ils auraient dû m'emmener d'abord dans un centre d'arrêt, mais je me suis retrouvée directement dans l'avion, entre 4 soldats et 3 policiers. C'était vraiment très chiant. C'était un avion de ligne. À côté de moi, il y avait une dame qui venait de Genève. Elle a crié « Mais pourquoi vous traitez les gens normaux comme des biches ?» Comme des chiens. Je me suis trompée. On dit plutôt comme des chiens, non? Je n'ai pas le droit de parler avec vous, lui a répondu le policier. Et il m'a poussé sur un siège pour me forcer à m'asseoir. La dame, elle était énervée, choquée. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je viens d'avoir 18 ans et j'ai pas de papier. Elle m'a donné 50 €. Ça m'a beaucoup aidé pour passer les premières nuits là-bas. Je suis arrivée à 18 h au Kosovo. Le lendemain, ma copine m'envoie un texto. Coucou, on se voit cet après-midi? Je ne lui avais pas parlé de l'OQTF, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Je suis désolée, mais on ne pourra pas se voir cet après-midi. Je suis au Kosovo. Quoi? Je comprends pas. En fait, tu es rentrée parce que tu ne te sentais pas bien en France, c'est ça? Non, c'est la police qui est venue me chercher. J'ai une OQTF. C'est quoi une OQTF? Qu'est-ce que tu as fait? C'est une obligation de quitter le territoire français. Mais t'inquiète pas, je reviendrai. Je ne peux pas rester ici, de toute façon, c'est trop dangereux. Je reviendrai. Et je suis revenue 3 mois après. Life events. File number 01126220022112. It was October 8th, 2015. They came for me around 5 in the morning. They didn't ring the doorbell. They banged on the door. Very, very hard. They banged so hard I had no choice but to go open up. I think they would have broken the door if I hadn't. I don't know how things are supposed to work here, but they didn't show me anything. Nothing at all. Not a single police document. Grab whatever things you need. You're coming with us. You have an OQTF. Time to say goodbye to your family. You're a big boy now. You didn't want to go back to Kosovo all by yourself, so now you're coming with us. They were talking faster than fast. It was very shitty. They didn't have a translator with them. It's because they knew I spoke French. It was in my file. I was no longer in the same file as my family because I had just turned 18. My sister was a minor, so she was allowed to stay in France. My father had a residence permit for sick foreigners, so he was allowed to stay.
My mother, since she's married to my father, was allowed to stay too. I was the only one who wasn't, because I was an adult now. There were a bunch of them at the door and 3 police cars parked outside. They traumatized the whole building because they actually handcuffed me to take me down the stairs to the car when I wasn't even putting up a fight. My family didn't even react. My little sister was there too. She saw everything. Would you like some coffee? My mother asked them. We were so nice, it's sickening. Can I see some proof that you're really police, that you're supposed to take me away? They didn't answer me. They just took me away. I didn't even have time to grab my things. Nothing at all. They picked out my jacket, not me. No, I don't want that one. It's cold out. It's that one or nothing. My father wanted to give me some money. Can I go to the bank to take out some cash? They said no. So I had nothing in my pockets. We went straight to the airport, Basel, Mulhouse, Freiburg. They had booked my flight in August. That's what it said on the ticket. They came for me in October. It was all planned out. Technically, they were supposed to take me to a detention center first, but there I was, already on the plane, between 4 soldiers and 3 police officers. It was very, very shitty. It was a commercial flight. Next to me, there was this lady from Geneva. She shouted, "What right do you have to treat normal people like deer?" Wait, like dogs, I mean? You say like dogs, right? I'm not authorized to speak to you, the police officer told her. And he shoved me into a seat, forced me to sit down. The lady was angry, appalled. What has he done? What did he do? What did you do? I just turned 18 and I don't have papers. She gave me 50 euros. That really helped get me through the first few nights back there. I landed in Kosovo at 6 p.m. The next day, my girlfriend texted me, "Hey, want to meet up this afternoon?" I hadn't told her about the OQTF. We hadn't been together very long. "I'm sorry, but I can't meet up this afternoon. I'm in Kosovo." What? I don't understand. Like, you went home because you weren't happy in France? No, the police came for me. I had an OQTF. What's an OQTF? What did you do? It's a deportation order. But don't worry, I'll come back. I can't stay here anyway. It's too dangerous. I'll come back. And I came back 3 months later. J'ai pris le même chemin que la première fois, mais c'était devenu beaucoup plus difficile. En 2013, on était très nombreux, on marchait dans les villages. La police ne pouvait pas arrêter tout le monde. Mais là, en 2016, la Hongrie avait fermé ses portes. Il y avait des policiers et des chiens partout. Je suis restée bloquée 4 jours en Serbie. Il n'y avait plus beaucoup de gens pour aider à passer les frontières. Le 5e jour, j'ai trouvé un Albanais dans un café qui organisait le passage. Demain soir, on essaye. Si tu veux venir avec nous, tu viens. Il y avait 3 Kurdes et un Syrien avec moi. On est monté dans une voiture. On est allé tout en haut de la montagne. Et ensuite, on a marché longtemps pour rejoindre la frontière de la Hongrie, dans la nuit, dans la neige. On était en janvier. Près de la frontière, l'Albanais a vu qu'il y avait de la police. On entendait les chiens aboyer. Vous restez là, je vais voir s'il n'y a pas un autre chemin pour passer. Il n'est jamais revenu. Plus tard, longtemps après, on a entendu les chiens de la police s'éloigner. On est passé de l'autre côté de la frontière et ensuite on a couru pendant je ne sais pas combien de temps sans s'arrêter. J'étais tellement stressée que j'étais même pas fatiguée. J'aurais été capable de courir toute la nuit. J'avais un sac rempli de vêtements pour me changer, pour ne pas avoir l'air d'un migrant, avec de la boue sur le pantalon, mais je n'avais rien à boire et rien à manger, ça prenait trop de place. On a marché toute la nuit dans les villages qui dormaient. Et le matin, on a trouvé un endroit où il y avait des taxis pour aller à Vienne. 400 € par personne pour 200 km de trajet. Les chauffeurs de taxi font l'aller-retour toute la nuit, sans s'arrêter. Du coup, ils sont fatigués. Le chauffeur du premier taxi s'est endormi en conduisant, juste devant moi. C'était atroce. Moi, j'étais dans le 2e taxi. J'ai vu la voiture par terre avec des morceaux partout, mais on ne pouvait pas s'arrêter, c'était trop dangereux. À Vienne, j'ai retrouvé un ami de mon père qui m'a conduit jusqu'à Strasbourg. À la frontière française, ils arrêtaient toutes les voitures pour vérifier les passeports à cause de vigipirates. Je suis descendue de la voiture. On m'avait dit qu'ils laissaient passer les gens à pied. Je suis passée tout près d'eux, en marchant. Ils m'ont rien demandé. Et je suis rentrée à Besançon.
I took the same route as the first time, but this time it was a lot harder. In 2013, there were so many of us that we walked right through the villages. The police couldn't arrest everyone. But by 2016, Hungary had closed its doors. There were police with dogs everywhere. I was stuck in Serbia for 4 days. There weren't many people left to help you cross the border. The 5th day, in a cafe, I met an Albanian who was planning a crossing. Tomorrow night, we're going to try. If you want to come with us, come. There were 3 Kurds, an Assyrian, and me. We got into a car. We drove up to the top of the mountain. Then we walked for a long time until we got to the Hungarian border. In the dark, in the snow. It was January. Near the border, the Albanians saw that there were police. We could hear the dogs barking. You stay here. I'm going to go see if there's another crossing point. He never came back. Later, much later, we heard the police dogs getting farther away. We crossed over the border, and then we ran. We ran. We ran for God knows how long without stopping. I was so stressed out, I wasn't even tired. I could have run all night. I had a bag with a change of clothes so I wouldn't look like a migrant with mud on my pants, but I had nothing to drink and nothing to eat. There was no room in the bag. We walked all night through sleeping villages. In the morning, we found a spot where there were taxis for Vienna. 400 euros per person for a 120-mile ride. The taxi drivers make round trips all night long, nonstop, so they're exhausted. The driver of the first taxi in line fell asleep at the wheel, right in front of me. It was horrible. I was in the second taxi. I saw the car lying there, pieces everywhere, but we couldn't stop. It was too dangerous. In Vienna, I met up with a friend of my father's who drove me to Strasbourg. At the French border, they were stopping all the cars to check passports because of a terrorist alert. I got out of the car. I'd heard they were letting people through on foot. I walked right past them. They didn't ask me anything. And I went home to Besançon. J'ai fait une nouvelle demande d'asile à l'OFPRA. J'avais le rapport d'un médecin du Kosovo qui disait que j'avais été agressée là-bas par les mêmes personnes que la première fois. Ceux qui avaient prêté de l'argent à mon père pour qu'il puisse se soigner. C'est des mecs qui sont devenus très riches en prêtant aux autres. Je les ai croisés 4 fois dans ma vie. Ils font peur. Ils sont très violents, très riches et très violents. Avant, on vivait bien. Mon père était chef de cuisine, il avait un restaurant. Ma mère dessinait des vêtements. On avait tout. Mais mon père est tombé malade. Pour se soigner, il a dû emprunter 30 000 € à ces gens-là. C'est pas comme ici, le Kosovo. En France, mon père a été soigné gratuitement. Les gens nous ont aidés. Chez nous, il faut payer pour tout. Le problème, c'est que mon père est devenu de plus en plus malade. Il n'a pas pu rembourser les 30 000 € plus les intérêts. 1 000 € d'intérêts par mois. Ça faisait 3 ans qu'on avait emprunté. On a été obligé de partir. Mes parents et ma sœur ont pris l'avion avec un visa pour le Liechtenstein. Et moi, je suis partie à pied parce qu'on n'avait plus assez pour acheter un 4e visa. Ça, c'était en 2013. Mais quand on m'a renvoyée au Kosovo en 2015, ils ont tout de suite su que j'étais là, les mecs qui avaient prêté à mon père. Le Kosovo, c'est tout petit. Et ils m'ont frappé pour récupérer leur argent. Mais j'avais rien. Et ils m'ont menacé de mort. C'est ce que j'ai raconté à l'OFPRA, mais ça n'a rien donné. J'ai déposé un recours à la CNDA. Mais le président du tribunal dit que je ne suis jamais retournée au Kosovo, que j'invente, que c'est faux. Mais c'est la police française qui est venue me chercher, non? C'est pas vrai qu'ils me répondent. Et le document qu'on m'a donné à la frontière, le document qui dit « Le 6 janvier 2016, j'ai quitté le Kosovo pour aller en Serbie ». On sait bien comment ça marche chez vous, c'est un faux. Et le passeport que j'ai refait là-bas, c'est un faux. Et le rapport du médecin du Kosovo qui dit que j'ai été frappée là-bas, pareil, c'est un faux. Et la photo de moi sur Facebook où on me voit dans ma ville à Prierzen, c'est une fausse. Mais c'est absurde. Je ne suis pas capable de tricher sur Facebook, moi. J'ai eu une nouvelle OQTF. Maintenant, il me reste la procédure écrite au tribunal administratif de Besançon. Je dois préparer des documents pour montrer pourquoi je veux rester ici. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant en France. Mes bulletins, si j'ai des bonnes notes, si je me suis bien adaptée avec la langue. Et de l'autre côté, le secrétaire général prépare un dossier contre moi. Je sais déjà ce qu'il va dire.
Tout ce que tu as fait ici, l'apprentissage de la langue, le lycée, tout ça, ça ne sert qu'à toi. Ça n'apporte rien à la société française. Et tu ne mérites pas de rester puisque tu n'as pas gagné l'OFPRA et la CNDA. Le problème, c'est qu'ils n'ouvrent pas les dossiers. Ils ne regardent pas. Ils trouvent une réponse vite fait. Mon avocate a demandé à la préfecture un document qui justifie que j'ai été expulsée au Kosovo par la police française, mais on n'arrive pas à l'obtenir. C'est très, très chiant. Je suis allée à la police, on me dit que c'est la préfecture. Après, on me dit que c'est la police des frontières. Après, on me dit que c'est la préfecture. Et maintenant, j'ai plus le droit de faire un recours parce qu'ils répondent jamais. Ils le font exprès pour gagner du temps. Maintenant, c'est trop tard. Alors maintenant, il faut que je fasse le mort. C'est la seule solution. Le mort. Je peux quand même aller au lycée. Ils ne viendront pas m'arrêter à la sortie du lycée. Je suis en bac pro cuisine au lycée Condé. Mais je dois plus trop dormir chez moi la nuit parce qu'ils viennent au petit matin et ils frappent à la porte très très fort. I filed another application for asylum. I had a certificate from a doctor back in Kosovo saying I had been attacked there by the same people as the first time. The ones who loaned my father money so he could get treatment. Guys who get very rich by lending money to other people. I've run into them 4 times in my life. They're scary. They're violent. Very rich and very violent. We used to have a good life. My father was a chef. He owned a restaurant. My mother designed clothes. We had everything. But my father got sick. To get treated, he had to borrow 30,000 euros from these people. In Kosovo, it's not like it is here. In France, my father got treatment for free. People helped us. Back there, you pay for everything. The problem was my father kept getting sicker and sicker. He couldn't repay the 30,000 euros plus interest. 1,000 euros a month in interest. It had been 3 years since we borrowed the money. We had to leave. My parents and my sister went by plane with visas for Liechtenstein. I went on foot because we didn't have enough money left to buy the 4th visa. That was in 2013. But when I got back to Kosovo in 2015, they found out right away that I was there, the guys who had loaned money to my father. Kosovo's tiny. And they beat me up to get their money back. But I didn't have any, and they threatened to kill me. That's what I told the OFPRA, but it didn't help. I filed an appeal with the CNDA, but the judge says I never went back to Kosovo, that I'm lying, that it's not true. But wasn't it the French police who came to take me away? Not true, they tell me. And the document they gave me at the border, the document that says that on January 6, 2016, I left Kosovo for Serbia, we know how things work where you're from. It's a fake. And the new passport I got there, it's a fake. And the doctor's certificate saying I'd been beaten there, same, it's a fake. And the photo with me on Facebook where you see me in my hometown Prizren, it's a fake. That's absurd. I don't even know how to fake a Facebook photo. I got another OQTF. Now my last hope is a written procedure at the Besançon Administrative Court. I have to put together documents showing why I should stay here. Everything I've done in France up to now. My report cards, do I get good grades? Do I speak French well? And on the other side, the Secretary General is putting together a case against me. I already know what he'll say. Everything you've done here, learning the language, going to school and all that, it benefits only you. It contributes nothing to French society. And you don't deserve to stay because you were rejected by the OFPRA and the CNDA. The problem is, they don't even open your file. They don't look. They have their answer already. My lawyer asked the prefecture for a document stating that I was deported to Kosovo by the French police, but we haven't been able to get it. It is very, very shitty. I went to the police, who told me to ask the prefecture, who told me to ask the border police, who told me to ask the prefecture. And now I can no longer file an appeal because they never answer. They do it on purpose, to stall. Now it's too late. So now I have to play dead. It's the only solution. Dead. I can still go to school. They won't come arrest me on my way out of class. I'm doing a vocational degree in catering at the Lycée Condé. But I can't really sleep at home anymore at night because they come at dawn and they bang on the door very, very hard. Can we have a big round of applause, please?
Great. So we have I'm going to ask a few questions just so you get a sense of what else is going on in this book, and then we'll open up to your audience questions. So we're really just going to jump right in. I want to think about this word papers, papier, papers, and documentation, because on the one hand, as you heard, we have the French police who sees this young man with no papers, no proof, no documents. On the other hand, his existence, like many of the existences of people that you've talked to, is reduced to various papers. So passports, doctor's certificates, photographs, report cards. In another testimony, we hear that in all we had 6 children, and then after that sentence in brackets, it's see birth certificates, and that's really how the whole kind of testimony goes. It's she says something, and then in brackets, it's see the document attached to basically prove the thing that she's just said. In another testimony, we hear that papers, 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 they were always demanding papers. And so there's on the one hand the sense of demanding papers, and the other hand we have this sense of seeking papers. You know, getting your papers is equivalent to getting official French documentation, to relief, to joining France kind of in an official way and no longer being pursued. And then there's you, the writer, setting these oral stories to the page, to paper. So here I've just used paper in many different ways, and I wanted to ask you if you could speak to this capacious word that's really at the heart of the book. D'abord, je suis désolée de ne pas parler assez bien en anglais et d'avoir besoin de Christine pour communiquer avec vous. Papier, I'm going to be interpreting. Forgot to put my mic on. So Violaine apologizes for not speaking impeccable English, and I'm going to be helping her out. papier, c'est vrai qu'on très souvent en France, on appelle les demandeurs d'asile ou on les appelle les sans-papiers, ce qui est quand même un peu incroyable parce que c'est des gens qui ont vraiment plus de papier que la moyenne. On leur demande des photocopies, encore des photocopies, des photocopies de photocopies, après l'original des photocopies et la photocopie de l'original. So Violaine was saying that the contradiction in France that undocumented immigrants are called sans-papiers, without papers, and yet the irony is that they just need to constantly provide and carry around with them an infinite number of papers of documentation of their existence. So there's always this tension, between sans-papiers and so many papiers. C'est aussi ce que disent la police, papier s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça en anglais, mais en tout cas, c'est ce qu'on demande, quoi. Aux frontières, au papier, voilà. Even police checks, it's always papers, please. So again, proof of existence, proof of identity. Et il y a aussi ça a aussi le sens, alors parce que comme c'est des histoires un petit peu, c'est une suite d'histoires différentes. Il y a 6 témoignages. Dans le livre, il y a 6 témoignages différents. On en a lu un, il y en a 6 autres. Yep, so the book contains 6 testimonies, of which that is one. Each kind of a different telling of it. Oui. Et c'est aussi, on dit aussi que des journalistes écrivent des papiers, un peu comme des, comment dire, c'est pas un roman, mais c'est une succession de, je n'arrive pas trop bien à expliquer, mais bon. Oui, c'est pas très clair ce que je dis, mais on dit des papiers, comme des, bon, je sais pas trop bien. Bon, j'ai pas très bien répondu. Non. Oui, puis c'est des. Comment définir en fait ce livre? Voilà, comment définir ce livre. So the question of what genre is this book? You know, when Violaine wrote this book, this sort of compilation of testimonies and interludes, kind of poetic interludes, and all kinds of kind of genres mixed together in a collage. And so the critics didn't really know how to talk about, what was this book, how to classify it. Oui, parce qu'en fait, dans ce livre, il y a donc 6 témoignages de gens qui ont dû quitter leur pays et qui
affrontent l'administration française. Il y a aussi trois témoignages de gens qui aident, enfin que j'ai intitulé de l'hospitalité. Donc c'est des gens que j'ai rencontrés. Yep. So, okay, in addition to the 6 testimonies of the asylum seekers, there are also 3 testimonies from members of associations in France who work with refugees to help them get their papers, called hospitality. Et cette idée, en fait, m'est venue justement, comme je disais dans l'introduction qu'on a lue au début, quand j'ai rencontré cette famille d'Irakiens à Mout, où en effet, je ne pouvais pas écrire à partir de leurs paroles parce que c'était en anglais. Et en plus, je n'avais qu'une seule voix anglaise parce qu'il y avait juste un Irakien qui parlait l'anglais et qui parlait pour tous les 10 autres. Okay. So the idea for this book came about when L'idée de l'hospitalité, de l'hospitalité, voilà. to get the perspective of those helping the associations came about when you met with this association in Mout and the Iraqi family, and the fact that one member of the family spoke English and that it was the father. Yes, not the father, but the son. The son. And he, Teacher, so the entire testimony came from him in English, a language you don't, have perfect mastery over. So you didn't feel entirely comfortable taking down the exact words. Non, en fait, c'est-à-dire, il aurait fallu écrire en anglais, puisque en fait, ma contrainte, c'était de n'écrire qu'avec les mots des gens. Donc, en fait, ce livre, c'est une écriture un peu particulière. Ce que c'est plutôt du montage, en fait. C'est-à-dire, j'ai beaucoup écouté, j'ai tout retranscrit, et ensuite, bien sûr que... Ah, vas-y. Yeah, so the book is kind of an edited, kind of put together. Like cinema. In cinema, Yeah, yes. exactly, like a movie editor, and that you have all of these different pieces of the puzzle that fit together to tell the whole story. Because some people, because you didn't speak English, so then you spoke to the association. You rather than write the exact words, you took a different testimony. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, par rapport à cette famille d'Irakiens, il aurait fallu donc, pour être conforme à ma contrainte, écrire en anglais, puisque une traduction, c'est déjà un acte très fort. Yes, which you do as well, actually. So, but we can talk about that some other time. I'm just going to get to, so we mentioned these other interludes, we mentioned how it's a kind of collage, and I just want to highlight the other interludes. So you have basically a dictée, a dictation, and we're going to talk about possibly what that means, certainly to a French audience, and how to translate that to a non-French audience. Modern languages, French history, mathematics, philosophy, composition. Can you tell us how you decided to break up these témoignages and why you decided to use these particular subjects, like a school subject? Alors, en fait, comme je le dis dans l'introduction, quand j'ai découvert cette langue administrative, j'ai dû en effet me l'approprier. Donc, ça commence par un glossaire de tous les acronymes, enfin de pas tous d'ailleurs, mais de certains acronymes de la langue française, dont des assez étonnants, comme ratata, ça existe. Et donc, c'est pour ça que j'en suis venue à me dire, de même que eux, quand ils arrivent en France, souvent sont obligés d'aller apprendre le français, parce que c'est par la langue, c'est très important pour s'intégrer. De même, moi aussi, j'ai dû m'accaparer cette langue. C'est comme ça que j'en suis venue à penser à l'école. As you set out to write this book, you were confronted with all of these acronyms, this administrative jargon that was a new language to you, just as much as the asylum seekers. And so that gave you the idea to write the glossary, to include the glossary in the book, with all sorts of sort of absurd and Kafkaesque acronyms and terms. Et aussi, c'est vrai que ce que je n'ai pas dit dans l'introduction du livre, c'est qu'en fait, c'était une commande d'un théâtre de Besançon. So the book is actually was commissioned by a theater in Besançon. Mais la commande était d'écrire des pièces de théâtre. But the commission was to write a theater
play. des petites pièces, des piècettes pour d'un quart d'heure, 20 minutes. C'était très contraint, des piècettes d'un quart d'heure, 20 minutes pour 5 acteurs. So it was originally supposed to be a series of short plays of 15 to 20 minutes, 5 actors. En tout, j'avais 20 acteurs au total. Les 20 acteurs devaient avoir un rôle. So 20 actors total that should have roles. Donc, avant d'être ce livre, j'ai écrit des pièces. Enfin, Yes, so I feel like we should mention this, that Violaine is a dramaturge and stage performer. So you'd written several plays prior to Papier. Et comme c'était 4 pièces différentes, 4 different plays. yes, Very different plays. et il fallait des intermèdes. J'avais besoin de choses entre les pièces pour changer l'espace ou Okay, les so intermèdes. okay, so a sort of intermezzo. Yes. Okay. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ces choses d'école. Pour Ok. voilà, So pour okay, faire so des transitions entre les pièces. okay, so Violaine was inspired by the theatrical practice of the intermezzo, putting something between 2 plays, to have these little interludes kind of break up the text in a theatrical way. Voilà, et donc c'est vrai que j'ai monté la pièce avec les élèves, ça s'appelait Je suis d'ailleurs et d'ici. La pièce s'appelait J'ai monté la pièce au théâtre. So okay, so the Violaine did put on the play. Voilà. Et après, j'étais contente, c'était bien. Mais je me suis dit, mais en fait, avec ces témoignages, il y a autre chose à faire et j'en suis venue à écrire ce livre. But that, there was more to be done with these testimonies, and that's what inspired Violaine to sit down and write the book. I want to just ask you very specifically about this question of dictée and also French history, because we were talking about this before, because there's, of course, the challenge, and the slight thing that wasn't translated is basically by learning this new French language of administration, you felt like you were back at school. And so then it reminded you of kind of the educational format, which led you to maybe add in these different subjects. Can you talk about the challenge that you had, which is basically that of cultural translation, which is the challenge of all translators? But can you talk about it in these 2 specific contexts, that of French history and that of the dictée? Yeah, sure. I think for me, what's so interesting about the interludes and what's so totally effective and brilliant is that they take sort of the pillars and then almost the cliches of l'éducation nationale, the French national education system, and kind of turn them on their head to teach a very different lesson. And these, so some like the dictation lesson, which is something that's immediately going to resonate with any French reader, because dictation, la dictée, is such an integral part of the French, childhood school experience, which maybe the English readers among us might resonate a little bit less. So taking these kind of repères, these familiar aspects of one's childhood, and using them to instead teach something about the situation of asylum seekers in France, et cetera, is extremely effective, because it really speaks to you on 2 levels. And when I sat down to translate that, some of that was difficult, how to convey the familiarity of the la dictée, the dictation. I think it works brilliantly, even without that cultural reference. I think it works really well. But there's definitely something, it's going to speak a little bit less to an English-speaking reader. And again, the French history, the history one, Nos ancêtres les Gaulois, which is such a cornerstone statement of French culture, French society, French education. And how to kind of resituate that in English in an Anglophone, American, UK, et cetera, context. Yeah, I had to work around some very culturally specific things, which was really interesting. Okay, I have a final question, which is about the final portrait of this administration office. Because in the prologue, you talk about these extraordinary stories and you describe them as modern epics, as heroic sagas. And it's these epics and these sagas that find their way into basically, as we know, you've been to the prefecture. If you've been to the prefecture in France, you'll know what it's like, and kind of this description will resonate with you.
the kind of mundane work of daily office life and administration. It's bleak, it's very kind of corporal depiction of the employees who, and I'm reading from the translation, and I kind of rearrange it just to get the really physical parts. Inspect forms, tick boxes, think about their supervisor, feel their legs go numb, ask questions, feel clammy in their armpits, meet quotas, get a crick in their back, run out of patience, mix up 2 files. Why end here? En fait, cette partie sur les employés de la préfecture, c'est la seule partie finalement que j'ai écrit, enfin, en dehors des intermèdes, en dehors des mathématiques, des choses d'école, mais ça, c'est la seule partie que j'ai écrit moi-même, parce que je n'ai pas réussi à rencontrer des gens, des employés de la préfecture. So the final chapter, which finally it's kind of narrated from the perspective of the employees of the préfecture de fonctionnaires or civil servants who process the papers, who take the papers and make papers. And this was the only part of the book that Violaine, aside from the interludes, that Violaine sat down and wrote herself, because you didn't have access to. Did you approach the préfecture? Or... J'ai été à la préfecture. Est-ce que tu as été à la préfecture? Oui, oui, mais après rencontrer quelqu'un. Non, je ne peux pas aller comme ça dire vous voulez me parler. Non. Enfin, il aurait passer par les syndicats ou je ne sais pas. Peut-être, mais je le ferai. Ouais. Je vais faire un deuxième livre. Ce serait intéressant. Oui, je veux le faire. Mais bref. She will do it. Non, mais ça m'intéresserait de savoir comment on en vient à travailler là et qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on fait. Et yeah, so Violaine is curious about what, how does somebody end up working at the préfecture, and what do you think about what you do, this job, and est-ce qu'on pense ou est-ce qu'on pense pas? Mais on m'a parlé de quelqu'un qui travaillait à l'OFPRA qui veut bien me rencontrer. Alors peut-être je vais le faire. À l'OFPRA. L'OFPRA. Il y a quelqu'un à l'OFPRA qui. On m'a parlé de connaît quelqu'un qui travaille à l'OFPRA et peut-être je vais rencontrer. Okay, so she might have an in. Okay, I'll keep you posted. Mais cette fin, donc, où c'est donc moi qui ai écrit, c'est une seule phrase sur 4 pages, comme une phrase qui n'en finit pas. So yeah, the entire section is one stream of consciousness monologue, no period. It's just straight through, like an unending sentence. Et c'est vrai que d'habitude, enfin pas d'habitude, mais on dit dans les journaux, les migrants, déteste ce terme de migrants, mais on dit les migrants, ils n'ont pas de visage, enfin ils n'ont pas d'histoire, c'est une masse, c'est un flux migratoire, c'est une vague déferlante, enfin, je dis tout ce qui se dit dans les journaux. Yeah, so the discourse around migration in the media is, this sort of faceless, the migrants, the migration wave. What else? La vague déferlante. Yeah. La vague migration wave descending upon us, and so yeah, it's just this faceless horde of individuals. Yeah. Et en fait, dans ce livre, c'est d'une certaine façon, je fais l'inverse, puisque les gens déploient leur histoire et les employés de la préfecture sont un groupe. Et non pas de... Voilà, c'est un groupe. Les employés de la préfecture font ci, font ça, font ci, font ça, font ci, font ça. Yeah, so there's an interesting opposition in that each of the testimonies, the refugee testimonies are the first person testimonies, whereas the final chapter, the préfecture, is they. So it's a collective to kind of to kind of turn the tables and the faceless masses of the préfecture. Thank you. We'll turn to your questions now. Can we have another round of applause, please? Do we have questions in the room? Yes. Merci. Je n'ai pas encore lu le livre, mais je vais le faire. Je voulais savoir si vous avez vu chez les gens que vous avez entretenus une reconnaissance
d'être ici malgré toutes ces difficultés. Parce que de toute manière, c'est mieux d'avoir cette expérience chiante à la préfecture de Paris que d'être menacé au Kosovo. Est-ce que vous avez aperçu qu'il y avait quand même une reconnaissance d'être ici ou c'est tout perdu dans Non, bien sûr. l'expérience administrative qui Non. est très dure? Merci. En fait, là, c'est vrai que le récit qu'on a lu du Kosovo, c'est particulièrement sur les difficultés, sur cette aberration de l'administration. Mais tous les récits ne sont pas comme ça. Enfin, Yeah, so I should actually translate your question as well. So you were wondering if those who give their testimonies in this book about sort of the bureaucratic obstacles and hurdles, did they express gratitude or gratitude that they were able to stay here despite all of that? And you said yes, that the Kosovar's narrative is somewhat particular in this book, and that you really get to see the extremes of the bureaucratic challenges, and that he's actually deported. mais bien sûr, il y a d'autres témoignages où les gens, bien qu'ils aient vécu des choses très dures dans leur pays, notamment par exemple une femme d'origine azérie, elle est sauvée d'être en France. Enfin, il y a beaucoup de gens qui, heureusement, ont réussi à arriver jusqu'ici et bien qu'ils vivent dans des conditions difficiles, en effet, se sont sauvés. Yeah, so for example, another chapter in which there's an Azeri woman who gives her testimony, who went through a veritable great suffering back home, and is just so grateful to be here despite all of the bureaucratic hurdles. And you stay in touch with her. You're in contact with her. Yes. So there's definitely a reason they fight so hard and they go through the bureaucratic hurdles. It's because it's worth it. Other questions in the room? Yes, thank you very much. Because of America's depredations in Vietnam, Americans accepted the Vietnamese migrants, I think as many as wanted to get in, and I think America's been extraordinarily generous. In other words, there was a sense of indebtedness. Everything that we had done to them, we owed them so much. And I think France and Algeria and Morocco, the same sort of thing, that these countries that have done so much evil and harm to another country, they have, I think, an obligation to welcome them and give them whatever they can. And I would love to know, I mean, migration, refugees, an extraordinarily big problem in the world. There is a lot of resistance to it. Do you think that there should be a proportion between the hospitality, the welcome that a country that you could say doesn't owe anything to that country should give nevertheless? I know that France does have, America does too, a sort of right of asylum. If someone comes in, if they go back to the wrong country, they might be at great risk. But do you have any ideas about this? Oh, if I could say that. C'est très compliqué de répondre à cette question. Oui, je pense que, je ne sais pas trop comment dire, mais je pense qu'en Afrique ou dans des pays où on n'a pas été
colonisateur, malgré tout, s'il n'y a rien à manger, je ne vois pas pourquoi les gens restent là-bas. Et enfin, c'est un vaste débat, mais moi, je pense qu'il faut accueillir, oui. Ah, mais je suis née en France. Maybe we can translate the response. No, I mean your response. So Violaine responded, yeah, it's a vast question, and obviously should welcome anybody who needs welcoming, who needs, who's hungry, who needs to leave their country. Yes. Si seulement. Okay, yes, maybe one more question here, and then. Hi, thank you so much. Pleasure to hear the words both in French and in English. I wanted to hear a little bit more about the translation and the translation process. We've already evoked some of the very French ideas that must have been difficult to put into English, but I want to know about the actual work of the translation. And if, Christine, when you were writing the English version, did you go back and forth with Violaine to specify things, to ask questions? How did you two work together in order to produce the translation? So really, I mean, it's funny because a lot of people ask me, like, oh, how did that collaboration work out? And really, there wasn't much of a collaboration per se. I don't want to disappoint anybody. No, I did meet with Violaine when I was first starting the translation. I sat down with Violaine and asked you some questions, and you asked me what I was going to do for the V, ce que j'allais faire pour les V. And I said, I don't know, but I'll do something good. I promise. I made my solemn pact. And then throughout the process, I did come back to you with questions. What is your intent here? And could you clarify this? But really, in terms of the creative process, once I knew what Violaine, what her intent and what her kind of stylistic constraints and preferences were, I tried to respect that. Yeah, and I think so. I think you actually discovered the translation when you got the proofs. Quand tu as reçu les épreuves, c'était la première fois que tu as vu. Maybe you can just show the V and talk about it. This is the French copy, so you can hold it up. Okay. It's a fascinating kind of point of, I think, example of what you're saying. Yeah. Yeah, go Oui, ahead. faut peut-être trouver le premier. So you can see this, I think when most people read the book, they are, it's so visually arresting and so totally unique that their eyes are immediately drawn to that. And that's the question that I get, what did tell me about the V. And it is so extraordinarily brilliant. Just to give you the context, it says, pendant ce temps-là, les oies sauvages volent, 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 volent. And then you have this V formation with the word vol. So meanwhile, the wild geese fly, fly, fly. The problem is that vol has this absolutely perfect symmetry of the larger V and each individual V. It's a calligram kind of in the French tradition, but it kind of transcends the whole calligram model, and it's this like perfect union of signifier and signified. And of course, that's something that I couldn't possibly capture due to the limitations of the English language in this case. But I did promise Violaine that I would not do fly, 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 which I felt was wildly, inadequate. And so I said, whatever I do, it needs to, there's going to be, as translation is always a game of losses and gains. We usually tend to talk about the losses, but there are gains. And I did say, okay, we won't have the V, but, the individual Vs, but I want to être à la hauteur, to really respect in terms of the creativity, the ingenuity, and the overall intent.
So I hope my solution lives up to that, because it was not easy. So my solution. Sorry, what was your solution? Let's see. So I have meanwhile the wild geese, and then fly free. So I did fly to the left, free to the right. So I read it as fly free, fly free, fly free. And then at the bottom of the V, they sort of melt together into the word flee. So this was, yeah, it took me a few tries to get there, but yeah. So, and that's a perfect example of some of the challenges of translation, and yeah, so. Yeah, it's fun. It's sometimes harrowing, but mostly fun. Yeah.